Here dn1 by dt equal to lambda 1 n1. We are discussing the topic radioactive equilibrium. What is radioactive equilibrium? A system is said to be radioactive equilibrium. The derivative of the function, take a function n1, its derivative is d of n1 with respect to the time period dt is equal to lambda 1 n1. Same way, take another d of n2 by dt is equals to lambda 1 n1 minus lambda 2 n2. Take another one, d of n3 by dt equal to lambda 2 n2 minus lambda 3 n3 equal to 0. So on up to the end equation, what we can write in the end equation? In the end equation is written as d of n by dt. D of the end equation is writing as d of n by dt is equals to n minus 1th term minus n term. Lambda n minus 1 n of n minus 1 minus lambda n of n is equals to 0. This is nth term. The above condition is not satisfied. When the above condition is not satisfied, if lambda 1 is not equal to 0 or the parent is not decaying. Here the parent element has to decay. Parent element is not decaying. Parent element is not in decays. So if the parent element not decays or if lambda 1 is not equal to 0, then this condition is not satisfied. When this condition is satisfied, if the parent atom is decays. If the parent atom is decaying very slowly in compare with the member of the chain, then it will be this condition is satisfied. What is the condition? D of n1 by dt is equal to lambda 1 n1. This condition is satisfies if the parent atom is decaying very slow comparing with the members of the chain. This means half-life time of the parent atom. Parent atom yokka half-life time is to be very large. Parent yokka half-life time. Parent yokka off lifetime has to be very large compared to the decay of the products. Suppose we are taking example uranium. What is the decay time period of our half lifetime period of uranium atom is 4.5 into 10 to the power of 9 years. Here we will see the equation. So it is this one again from the equation. What is the here equation? This is the main equation. This is the main equation. What is the main equation? D of n by dt equal to lambda n minus 1 capital N minus 1 minus lambda n capital N of n. This equation is of, again, we will divide into two conditions. One is the secular equilibrium and another term we will call as another equilibrium. Different types of equilibrium. One is transient equilibrium. When it is said to be secular equilibrium, when it is said to be transient equilibrium. What is our final equation? Our final equation is d of n of dt is equals to lambda times of n minus 1 capital N of n minus 1 minus lambda n of capital N. Again, this is having two types of equilibrium. ఒకటేమో steady state equilibrium. First one ఏమంటే secular equilibrium. First condition is secular equilibrium అంటాము. నెక్స్ట్ వచ్చేదేమో transient equilibrium అంటాం. When it is secular equilibrium, when it is transient equilibrium, now we will see the conditions. If suppose secular equilibrium conditions ఏమున్నాయి? For secular equilibrium, the conditions are secular equilibrium की conditions ఏంటి? For secular equilibrium, lambda 1 n1 equal to lambda 2 n2 equal to lambda 3 n3 equal to lambda n minus 1 n minus 1 equal lambda n. So all these are equal. Each one lambda 1 n1 అనేది lambda 2 n2 if అన్ని equal ఉన్నాయనుకో, that one we will call as a secular equilibrium. And this is obtained when it is in steady state. We will get this one in the steady state. Another option we will call as lambda 1 n1 is in constant state. Lambda 1 n1 ekkadundi? Lambda 1 n1 is in constant state. Then we will call this as a secular equilibrium. Now I will take the
parent and daughter atoms, number calculating expression for the number of atoms, the parent and daughter. Calculating the number of atoms, parent as well as daughter. Parent is shouldn't daughter, the number of atoms calculated there. What is the procedure for calculating? Take the formula n1 equal to n1 naught e power minus lambda 1 t. Here I am concentrating lambda 1 equal to 0. Then e power minus 0. E power minus or e power 0 equal to you will get 1. After substituting this one, what we will get the equation? We will get n1 equal to n1 of naught. We will get this one. Similarly, we wrote equation for n1. Same way now I am writing equation for n2. The formula for n2 equal to lambda 1 by lambda 2 minus lambda 1. Lambda 1 by lambda 2 minus lambda 1 times of n1 naught of e power minus lambda 1 t minus e power minus lambda 2 times of t. So this is the formula of n2. Here I am taking lambda 1 as a 0. For this, and write this in my board. First, N2 we have to write. What is the equation of? We will start for the equilibrium. Which equilibrium? It is secular equilibrium. The equation for the secular equation for calculating number of atoms. To calculate number of atoms, we have equation n1 equal to n1 naught e power minus lambda 1 t. Here I am concentrating lambda 1 equal to 0. If lambda 1 equal to 0, what we will get? N1 equal to N1 naught. Next, N2 is equals to lambda 1 by lambda 2 minus lambda 1 times of N1 naught e power minus lambda 1 times of t. And lambda 1 times of t minus e power minus lambda 2 of t. We are correct calculating for n2, second function. E power minus lambda 2 times of t. Take this one. Next, you consider lambda 1 equals 0. In this function is concentrating as a 0. Then we will get n2. N2 is equals to lambda 1 by lambda 2 times of n1 to the power of 0 times of this n1 e power minus lambda 1, the value is 1 వచ్చేస్తుంది minus e power minus lambda 2 times of t. ఇక్కడ for cross multiplication, what we will get? N2 lambda 2 equal to lambda 1 times of n1 naught times of 1 power e power minus lambda 2 times of t. So this is the equation for n2 lambda 2. This is equation number 1. This equation describes the activity of the daughter as a function of the parent. Activity of the daughter. This equation 1 represents activity of daughter activity of daughter as a function of parent. As a function of parent. Now we will see the different types of equilibrium. So finally, we can write this as total. A total can be taken here. A of total can be written as
A of total can be written as lambda 1 n1 naught plus lambda 2 n2. టోటల్లో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, లాంబ్డా టు n2 ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. లాంబ్డా టు n2 ప్లేస్ లో మనం ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. లాంబ్డా టు n2 ఈ ప్లేస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఈ ఈక్వేషన్. After substituting, what we will get after substitution, total we can write as lambda 1 n1 naught plus lambda 2 n2 is equals to 2 lambda 1 times of n1 naught minus lambda 1 times of n1 e power minus lambda times of t. This is the final equation. Now we will see the transient equilibrium. So we completed secular equilibrium. Now we will see transient. Now we will see transient equilibrium. And what is transient equilibrium? If parent is living longer time than daughter. ఇక్కడ మనకి ఇద్దరు ఉన్నారు, parent and another one is daughter. So how we will represent this one? If parent is living longer than daughter, if parent living long time, if parent is living longer than daughter, then we will call this as a transient equilibrium. Then the equation for the transient equilibrium here is n1 equal to n1 naught e power minus lambda 1 of t. And here the value of n2 is equals to lambda 1 by lambda 2 minus lambda 1 times of n1 naught e power minus lambda 1 t minus e power minus lambda 2 t. This is the equations for transient equilibrium. And from this, suppose here e power minus lambda 2t is negligible. Here we are neglecting this term. This term is, suppose this term is neglected. If this term is neglected, what we will get equation? N2 equal to lambda 1 by lambda 2 minus lambda 1 times of n1 naught e power minus lambda 1 times of t. We are neglecting the second term. We are neglecting the second term. And from this, here I am writing n1 by n2. If it is this term ikkada vachestunadi RHS ki n1 by n2, what we will get? Lambda 2 minus lambda 1 by lambda 1 times of e power minus lambda t. E power minus lambda t, here I am concentrating as n1 is equal to n1 naught e power minus lambda t. ఇది పాయింట్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? n1 by n2 ఈక్వల్ టు lambda 2 minus lambda 1 by lambda 1 వస్తుంది. n1 by n2 ఏమొచ్చిందమ్మా? lambda 2 minus lambda 1 by lambda 2 వచ్చింది. Suppose I am writing this equation in terms of the activities at equilibrium. Suppose the ratio of measured activities in the equilibrium. Suppose we are concentrating activities of the equilibrium. Suppose the ratio of measured activities of the equilibrium. Suppose measured activities of equilibrium. Suppose if the measured activities of the equilibrium is concentrating, then what is the formula? A1 by A2 plus lambda 1 n1
by lambda 2 n2 equal to lambda 2 minus lambda 1 by lambda 1. Here the daughter activity is greater than parent activity. Here daughter activity, the activity of the daughter is greater than parent activity. Greater than what? Parent activity. The daughter activities is greater than parent activity. So this is the total daughter activity. Here A represents the activity. This is about thermal equilibrium. This is about thermal equilibrium topic. Next, we will see the properties of alpha, beta, and gamma. Before next topic is properties of again we will see these three in the textbook again. Next, we will see the properties of alpha, beta, and gamma. First, we will see properties of alpha. What are the first property of alpha? Alpha particles are produced from helium atom. What is the first one? We are getting alpha particles from where? We are getting alpha particles from helium atom. Helium atom. Alpha particles are produced from the helium atom. And these alpha particles are positively charged. Which charge it having? It have positive charge. Alpha particles are having positive charge. Next, this charge is twice the charge of the electron. Next part is alpha particle charge. Alpha particle charge is twice the charge of the electron. Electron charge కన్నా ఇది alpha particle యొక్క charge twice ఉంటుంది. Next, fourth point ఏంటి? Next, the density. The density is 1 gram per centimeter cube. దీంట్లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం అట్లీస్ట్ 5 పాయింట్స్ అన్న రాయాలి ఎగ్జామ్ లో. డెన్సిటీ ఏముంటుంది? ఇది 1 gram per centimeter cube డెన్సిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ తర్వాత దీని యొక్క రేంజ్ రాయండి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్? నెక్స్ట్ పాయింట్, ఆల్ఫా పార్టికల్స్ యొక్క రేంజ్ ఎంత? ఆల్ఫా పార్టికల్స్ రేంజ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.005 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇట్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ అయనైజేషన్. దీని యొక్క అయనైజేషన్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో ఆల్ఫా పార్టికల్ ionization is very strong ionization. So minimum 5 to 6 points compulsory mention చేయాలి. These particles cannot through the cloth లోపలికి వెంటర్ కనమాట. Alpha particles cannot penetrate లోపలికి వెళ్ళాయి. ఎందులోకి? క్లాత్ cannot penetrate in క్లాత్ లోపలికి వెళ్ళాయి. సో మినిమం 7 పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయాలి. షార్ట్ లో వస్తుంది. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అంటే ఏంది? ఆల్ఫా అనేది హీలియం ఆటం యొక్క న్యూక్లియై లో ఉండేది ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏది? పాజిటివ్ గా ఛార్జ్ ఉంది. తర్వాత దీని ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది? ఎలక్ట్రాన్ యొక్క అంటే 2 times ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత దీని డెన్సిటీ ఎంత? 1 gram per centimeter క్యూబ్ ఉంది. నెక్స్ట్ దీని రేంజ్ ఎంత? 0.005 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. మళ్ళీ ఇందులో అయనైజేషన్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అయనైజేషన్ ఉంటుంది అన్నమాట. When these alpha particle hits on a photographic plate, suppose మనం ఒక photographic plate తీసుకున్నాం. These alpha particles are hitting the photographic plate. Then what happens? Luminescence produces. It will produce luminescence అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేది ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఈ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అనేది డిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్పాలి? ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్ బై ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ వల్ల డిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది అనమాట. దీస్ ఆల్ ఆర్ ద points for the alpha particle. Next, we will see the beta particles. Next is properties of beta particle. What are the properties we have for the beta particle?
ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బీటా పార్టికల్. ఇప్పుడు బీటా ప్రాపర్టీస్ ఏముంటాయి? బీటా పార్టికల్స్ లో మళ్ళీ తర్వాత దీని రేంజ్ ఎంత, మళ్ళీ తర్వాత ఇది పాజిటివ్ డికేనా నెగిటివ్ డికేనా, మళ్ళీ తర్వాత దీని అయనైజేషన్ ఉంది, ఈజ్ ఇట్ హార్మ్ఫుల్ కాదా చూడాలి. ఫస్ట్ బీటా పార్టికల్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ పాజిట్రాన్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్? బీటా పార్టికల్ also called, what we will call, positron. దీన్ని positron కూడా అంటాం. సెకండ్ వన్ speed. Speed is equal to speed of light. Light యొక్క speed తోటి ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది. Speed is equal to speed of light. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి? ఇది ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ పైన ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఇది మనకి ల్యూమినిసెన్స్ ఉంది కూడా. బీటా రేస్ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ పైన ఫాల్ అయినాయి. సపోజ్ ఇట్లా వచ్చి ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ పైన ఫాల్ అయితే మనకు అవుట్పుట్ ఏమని చూపిస్తుంది? ల్యూమినిసెన్స్. ఇట్ విల్ గివ్ మనకు ల్యూమినిసెన్స్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏంది? ఇది హార్మ్ఫుల్ టు స్కిన్. ఇవి స్కిన్ కి మనకు హార్మ్ఫుల్, అంటే బీటా రేస్ మన స్కిన్ పైన పడద్దు. బీటా రేస్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్, మంచిది కాదనమాట. హార్మ్ఫుల్ టు స్కిన్ పైన అస్సలు ఇది పడద్దు బీటా రేస్. సో ఈ బీటా డికే అయినప్పుడు న్యూట్రాన్స్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది అనమాట. న్యూట్రాన్స్ ఆర్ న్యూట్రియాన్స్ ఎమిట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు న్యూట్రియాన్స్ ఎమిట్ అవుతుంది? వెన్ ఇన్ బీటా డికేలో న్యూట్రియాన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి అనమాట. దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బీటా పార్టికల్స్. సో బీటా పార్టికల్స్ ఏంది? దీని పాజిటివ్ అంటాం. దీని స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్. మళ్ళీ ఏమవుతుంది? ఇది ఇందులో మళ్ళీ పాజిటివ్ బీటా డికే ఉంటుంది, నెగిటివ్ బీటా డికే ఉంటుంది. ఈ బీటా డికే అయినప్పుడు మనకి ఏం రిలీజ్ అవుతుంది? న్యూట్రినాల్ రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇది హార్మ్ఫుల్ కూడా ఉంటుంది స్కిన్ కి. మళ్ళీ తర్వాత ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ పైన వాడినప్పుడు ఇది మనకి ల్యూమినిసెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ బీటా పార్టికల్. నెక్స్ట్ we will see properties of gamma rays. Next one is properties of gamma rays. Gamma rays properties ఏంది? ఇది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ నేచర్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఇట్ హ్యాస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ నేచర్. ఫస్ట్ ఇది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ నేచర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ తర్వాత అయనైజింగ్ పవర్ ఇస్ వెరీ లెస్. ఇట్ హ్యాస్ అయనైజేషన్ పవర్. కొన్ని దీని యొక్క అయనైజేషన్ పవర్ ఏముంటుంది? చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అయనైజేషన్ పవర్ ఇస్ వెరీ లెస్ ఉంటుంది దీనికి. నెక్స్ట్ మన తర్వాత దీని ఎనర్జీ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుంది? ఎనర్జీ రేంజెస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎనర్జీ రేంజ్ అవుతుంది? ఎనర్జీ రేంజెస్ ఫ్రమ్ కిలో ఎలక్ట్రిక్ వోల్ట్ టు మెగా ఎలక్ట్రిక్ వోల్ట్ వరకు దీని ఎనర్జీ ఉంటుంది అనమాట. మళ్ళీ తర్వాత అయనైజేషన్ పవర్ ఇస్ వెరీ లెస్ ఉంటుంది. దీస్ గామా రేస్ ఆర్ ఐడెంటికల్ టు ఎక్స్రేస్ అనమాట. దీస్ గామా రేస్ అనేది ఎక్స్రేస్ లాగా సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. దీస్ గామా రేస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ యాజ్ ఎక్స్రేస్. స్మాల్ ఫీచర్స్ చేంజ్ ఉంటుంది. ఆ స్మాల్ ఫీచర్స్ ఏంది? ఎక్స్ట్రా న్యూక్లియర్ ఇన్ ఆరిజిన్. సో ఈ పాయింట్స్ రాస్తే ఇన్నాం. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ properties of alpha particle, properties of beta particle, properties of the gamma particle. Now we will see that it is in textbook where it is covered and what are the points is mentioned in this textbook. Gamma rays are electromagnetic in nature. Points ఏం చెప్తారు ఇక్కడ? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇన్ నేచర్. తర్వాత గ్రేటర్ పవర్ పెనిట్రేషన్, వెరీ లెస్ అయనైజేషన్ పవర్, ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? ఫ్యూ కిలో ఎలక్ట్రిక్ వోల్ట్ మెగా ఎలక్ట్రిక్ వోల్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఎమిషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా రేస్ ని ఎమిట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ బీటా పార్టికల్స్ చెప్పండి.
The speed is always equal to speed of the light. మళ్ళీ తర్వాత దీని రేంజ్ ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్ ఇస్ 1 మెగా ఎలక్ట్రిక్ వోల్ట్ ఉంటుంది. ఈ బీటా పాజిటివ్ బీటా డికే ఉంటుంది, అలాగే నెగిటివ్ బీటా డికే కూడా ఉంటుంది బీటా డికే అయినప్పుడు. మళ్ళీ తర్వాత బీటా పార్టికల్ న్యూట్రాన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ టు స్కిన్ అండ్ ఐస్ కి చాలా డేంజరస్. బీటా పార్టికల్స్ ఇస్ డేంజరస్ టు ఐస్. నెక్స్ట్ కమ్ టు ఆల్ఫా పార్టికల్స్. వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ మెన్షన్ ఇన్ ఆల్ఫా పార్టికల్? ఎక్కడ ఉంటుంది? హీలియం న్యూక్లియై ఆటమ్ లో ఉంటుంది. ఇది పాజిటివ్ గా చార్జ్ ఉంటుంది. దీని చార్జ్ ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ కన్నా ట్వైస్ ఉంటుంది. ద రేంజ్ ఆఫ్ ఇస్ ఇన్ సాలిడ్ మెటీరియల్స్ దిస్ రేంజ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. ఇన్ మెటీరియల్స్ లో దాని డెన్సిటీ ఎంత? నెక్స్ట్ తర్వాత ఆల్ఫా పార్టికల్స్ రేంజ్, ఇది స్ట్రాంగ్ అయనైజేషన్ ఉంటుంది. క్లాత్ ఇన్సైడ్ ద క్లాత్ పెనట్రేట్ అవ్వదు. It is very dangerous for the external radiation. And the energy of alpha particle ranges from 4.5 mega electric volt to 9.6 mega electric volt. So this one we discussed. And still what we discussed radiation thermal equilibrium. What we discussed, this is 10 marks question. Radioactive equilibrium. This is 10 marks question. This radioactive equilibrium, first the expressions is written. Next it is of two types, secular equilibrium and transient equilibrium. And we wrote expression for secular equilibrium. Also we calculated the equation for the transient equilibrium. So in this unit, what is this unit? This is unit number 6. In unit number 6, what we learned in unit number 6? Write about the radioactive equilibrium in detail. Next, compare the characteristics of alpha, beta, and gamma radiations. These are these two topics in this. Next, we will see the next one. What is the next? We will see the what is nuclear reactor. What are the functions of nuclear reactor? Next, we will see nuclear reactor. Um, 11.9. Before discussing 11.9, we will see what is fission and fusion. In nuclear fission, here one atom, circular atom. It is changing into this. Next, this. Next, double shape, A shape almost. Next, splitted into two. So this is called as nuclear fission in the nucleus of the liquid drop model. This is the image of the liquid drop model. So here, what are the points is mentioned in this? In this, the excess energy is released. What are the points is mentioned in this? Here, the energy is released in the form of gamma radiation, first point. And the excitation energy is very large. First point is the energy released is in the form of gamma radiation. మనకి ఏదైతే energy వస్తుందో అదే form లో ఉంది. The
form of gamma radiation and excess energy is released and it is double shape వచ్చేస్తుంది. Now the restoration of the state is very much improbable or impossible. ఇప్పుడు ఒక్కసారి డబుల్ స్టేట్ కి వచ్చాక మళ్ళీ ఇనిషియల్ స్టేజ్ కి రావడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, డబుల్ షేప్ వచ్చిందా మనకి సి. సి ఒక్కసారి డబుల్ షేప్ ఫామ్ అయినాక ఒరిజినల్ షేప్ కి రావడం ఇస్ ఇంపాసిబుల్. Since the electrostatic repulsion between the positive charges on the two ends of C cannot be overcome by the relative small nuclear binding force. ఎందుకు రీజన్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ, బికాస్ the two ends of the C cannot overcome by relatively smaller nuclear binding force. Because of the small nuclear binding force, it is cannot come back. Next, we will see in this only the different types of fission reactions. What are the different types of fission reactions is possible, we will see. So in the different types of fission reaction, first photofission. Photofission and high energetic photons is induced into this anata. High energy photons will induce fission reactions. Endulo 19 high energy fission photons induce అవుతుంది. ఎక్కడెక్కడ 90 thallium 90 230 అది 200 200. Next 92 uranium 233 ఇక్కడ 233. ఇంకోటి ఏమొస్తుంది 92 uranium 235 వస్తుంది. ఇంకోటి 92 uranium 235. ఇంకొకటి ఇట్ ఈస్ ఫ్యూజన్ జరుగుతుంది 92 uranium 238. ఇంకొకటి 94 Pu 239. All these are photofission reactions. Next second case ఏంది, bombardment of copper by protons. Copper and protons రెండు bombardment అయినప్పుడు కూడా fission reaction తీసుకుంటుంది. Copper, what is the number of atomic number of copper? Atomic number of copper is Cu 29. It's 23. With proton అంటే hydrogen with 1 రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ తీసుకుంటుంది. ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, జింక్ 30 అటామిక్ నెంబర్ 64 వస్తుంది. మళ్ళీ తర్వాత ఈ ఫ్యూజన్ తీసుకుంటుంది. ఫ్యూజన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్ గా ఫామ్ అయినప్పుడు ఒకటి క్లోరిన్ ఇంకోటి అల్యూమినియం ఫామ్ లో అవుతుంది. 17Cl38 ఏమో క్లోరిన్. నెక్స్ట్ అల్యూమినియం అంటే 13 Al 25 టైమ్స్ ఆఫ్ ఒక న్యూట్రాన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది విత్ సమ్ ఎనర్జీ, హీట్ ఎనర్జీ Q1. సో దిస్ ఇస్ photofission. సో ఇన్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ fission of light nuclei. సో ఈ fission of light nuclei ఏమవుతుంది, కాపర్ అనేది ఒక ప్రోటాన్ తోటి లీడ్ అయ్యి ఫిషన్ చేస్తున్నది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది, మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ క్లోరిన్ తీసుకున్నారు. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్, క్లోరిన్ తీసుకున్నారు. కంటిన్యూషన్ అదే మనకు ముందేం చూపించింది, ఫస్ట్ కాపర్ ని హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే జింక్ వచ్చింది. జింక్ ని మళ్ళీ ఎట్లా స్ప్లిట్ చేస్తుంటే 30 రావాలి కదా, ఇక్కడ 30 వచ్చిందో చెక్ చేయండి. 30 బ్యాలెన్స్ అయింది ఈక్వేషన్ ఎందులో, వైట్ బోర్డ్ లో రాస్తాను కానీ photofission. తర్వాత bombardment of copper with proton. bombardment of copper with proton చేస్తే క్లోరిన్ వస్తుంది, అల్యూమినియం వస్తుంది, మన న్యూట్రాన్ వస్తుంది, సమ్ హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దాన్ని ఇంకా ఏ ఫార్మాట్ లో రాయొచ్చు అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తారు. 30 బ్యాచ్ అబ్బా. Fission of light nuclei. We are seeing fission of light nuclei.
ఫిషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ కాపర్ అనేది ప్రోటాన్ తోటి కాంబైన్ అయ్యి మనకి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ లో ఫిషన్ రియాక్షన్ తీసుకుంటుంది. ఫిషన్ రియాక్షన్ ఇప్పుడు ఈ ఫిషన్ రియాక్షన్ ఎట్లుందో చూద్దాము. ఇక్కడ మనం 29 కాపర్ చూద్దాము ప్లస్ హైడ్రోజన్ 1 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీనికి ఏమొస్తుంది మనకి జింక్ వచ్చింది 30 అటామిక్ నెంబర్, అటామిక్ మాస్ 64 వచ్చింది. 64 అంటే ఇక్కడ 63 ఉండాలి మనకి. 63 ఉన్నది. ఇది హైడ్రోజన్ ఆటం. 29 + 1 30 వచ్చింది. 30 జింక్ 64 ఉంది. ఈ 30 జింక్ 64 ఎట్లా రాస్తున్నాం? 17 క్లోరిన్ 38 రాసాము ప్లస్ అల్యూమినియం తీసుకుంటున్నాను. అల్యూమినియం కింద 13. 17 + 30 20 మ్యాచ్ అయిపోయింది. 38లో 64 తర్వాత రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడాలి. 26 ఉన్నాయి. 26ని 25 రాసుకున్నాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఒక న్యూట్రాన్ ఆటం ప్రొడ్యూస్ అయింది. ప్లస్ సమ్ ఎనర్జీ ఈస్ అక్కర్డ్. కొంచెం ఎనర్జీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ దీన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం. 30ని స్ప్లిట్ చేసి 17 అని 13గా రాసాం. నెక్స్ట్ దీన్ని మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేస్తాము. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 17 క్లోరిన్ 38 అట్లనే ఉన్నది. ప్లస్ ఒక ప్రోటాన్ రిలీజ్ అయింది, ఒక న్యూట్రాన్ రిలీజ్ అయింది, ప్లస్ 2 types of helium types of core with some energy Q2 వచ్చింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి ఈక్వేషన్ మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చేయాలా? ఇక్కడ మనకి బ్యాలెన్సింగ్ ఏమి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం? Q2. నెక్స్ట్ దీన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 11 Na 24 ప్లస్ 19 K 39 ప్లస్ 0 N1 ప్లస్ Q3 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 11 Na 24 ప్లస్ 1 హైడ్రోజన్ 1 న్యూట్రాన్ 1 ప్రోటాన్ వచ్చింది. ప్లస్ 3 types of 3 న్యూట్రాన్స్ వచ్చాయి. ప్లస్ 2 types of helium బయటకు వచ్చింది. విత్ సమ్ ఎనర్జీ Q4. సో ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుంది? లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి Q1 వచ్చింది, ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ Q1 వచ్చింది, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ Q2 వచ్చింది, ఇక్కడ Q3 వచ్చింది, ఇక్కడ Q4 వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్? లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ release, large number of energy అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషన్ రియాక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఇందులోనే మనకి ఒక ఫార్ములా ఉంది. వాట్ ఇస్ దట్ ఫార్ములా? ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఫార్ములా ఉంది. సో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇక్కడ వరకు చాలు. నెక్స్ట్ see from the textbook and nuclear reactors చూద్దాము. ఇది 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ టాపిక్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. సి హియర్ ఫోటో ఫిషన్, ఫిషన్ ఆఫ్ లైట్ న్యూక్లియర్ చూసామని. ఇందులో photo nuclear, fission of nucleus. Next ternary fission, spontaneous fission, like we have different fissions. Next ఇందులోనే మనకి నెక్స్ట్ ఏముంది? టాపిక్ నెంబర్ 11.9 important essay question from third block.
11.9. Important question. 11.9. Nuclear reactor. Functions of the nuclear reactor are the exam point of view. What they will ask is functions of the nuclear reactor. Functions of nuclear reactor. ఇందులో ఏంది functions of the nuclear reactor రాసి తర్వాత different types of nuclear reactors మెన్షన్ చేయాలి అలాగే the advantages of nuclear reactor ఇది మొత్తం రాస్తే 10 marks essay question ఇది. This is 10 marks essay question. 10 marks essay question లో first a system is in which fissionable or non-fissionable material. System అనేది fissionable material uses the or non-fissionable materials and it is arranged in a chain reaction and it is controlled by the rate called a nuclear reactor. So what is here nuclear reactor? A system అనేది fissionable state లో ఉందా or non-fissionable material but it is arranged that the chain reaction is processed. The chain reaction is processed at a controlled rate. The chain reaction is processed as a controllable rate is called as a nuclear reactor. For this nuclear reactor, we have three types, three main key points. What are the three main key points? The first one is the criticality of the reactor. Next, the size of the reactor is very important here. The criticality of the reactor determines whether the chain reaction will be continuous with the steady state or increasing or decreasing. So what is the first one? Critical reactor. In critical reactor లో chain reaction ఏ స్టేట్ లో ఉందని చెప్తుంది. వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్ వి హావ్ ఎట్ కంటిన్యూస్ స్టేట్ లేదా స్టడీ స్టేట్ లో ఉందా లేకపోతే ఇంక్రీజింగ్ లో ఉందా లేకపోతే డిక్రీజింగ్ లో ఉందా చూస్తాం. సో ఫస్ట్ we will write amplification factor Kc. Here Kc is the amplification factor. We will write what is the formula of Kc. Kc equal to P by A plus L. P by A plus L. ఇక్కడ PAL అనేది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద రియాక్టివ్ న్యూట్రాన్స్ అనమాట. ఇక్కడ P అంటే ఏంటి ప్రొడక్షన్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ P? P అనేది ప్రొడక్షన్. A అంటే ఏంటి ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్. L అంటే ఏంటి లీకేజ్. మనకు 3 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ P? P అంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం. నెక్స్ట్ L అంటే ఏంటి లీకేజ్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియాన్స్ అంటారు. ఇంకోటి ఉంది నెక్స్ట్ ఏ అంటేది అబ్జార్ప్షన్. ఏ అనేది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్. ఫ్రమ్ దిస్ critical reactor is represented with Kc. Critical reactor Kc equal to P by A plus L. P by A plus L. If in place of P, substituting P equal to NF. Substitute P equal to NF. If P equal to NF is substituted, then what we will get? NF by A plus L we will get. NF by A plus L. From this, the homogeneous or inhomogeneous. See that one also. Now what we are seeing critical reactor. This critical representer is represented with Kc. This Kc critical reactor determines the chain reaction అనేది whether this chain reaction అనేది steady state లో ఉందా, chain reaction అనేది steady state లో ఉందా
whether the chain reaction is in steady state lo unda or the chain reaction is increasing avutunda or decrease avutunda. Chain reaction is in steady state or increase or decrease. Three options. Increase అవుతుందా లేకపోతే డిక్రీజ్ అవుతుందా చూడండి. నెక్స్ట్ we have critical formula Kc. ఇక్కడ Kc formula మనకి ఏముంది? P by A plus L. What is P represents here? P represents production of the neutrons. P represents production of neutrons. A represents absorption of the neutrons. A represents absorption of the neutrons. L represents leakage of the neutrons. Leakage of neutrons. మూడు చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ P substitute in place of P, substitute NF. Substitute in place of P equal to NF. Then K of C equal to NF by A plus L. Here NF times of A common this then 1 plus L by A. This is the equation for Kc. This is the equation for Kc. Here this is A. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంది? L by F by A is what? F by A is different. Again I am writing equation Kc equal to NF by A times of 1 by 1 plus L by A. This F by A depends the amount of fissionable and non-fissionable material. F by A depends upon F by A depends on fissionable and non-fissionable material. Fissionable, non-fissionable material. The fissionable and non-fissionable material పైన డిపెండ్ అవుతుంది. Fissionable and non-fissionable material పైన డిపెండ్స్. సపోజ్ L by A ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? L by A ఇంక్రీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది? L by A డిక్రీజ్ అవుతే ఏమవుతుంది? అండ్ కండిషన్స్ చూద్దాం. సపోజ్ ఇక్కడ మనకు Kc ఉంది. వాట్ ఈస్ Kc హియర్? క్రిటికల్ రియాక్టర్. Here L by A factor is depends on the stability. ఇక్కడ L by A factor దేనిపైన రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? స్టెబిలిటీ పైన రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. L by A is represents stability of the reactor. L by A represents stability of the reactor. Stability చెప్తుంది అనమాట మనకి ఇది. అండ్ తర్వాత మనం కొన్ని కండిషన్స్ చెక్ చేస్తాం. సపోజ్ Kc ఈక్వల్ టు 1 ఉంది అనుకోండి. Kc 1 ఉంటే రియాక్టర్ ఏమో is said to be critical. Reactor is critical reactor అంటాం. Kc equal to 1 ఉంటే critical reactor అంటాం. Suppose Kc lesser than 1 ఉంది అనుకోండి. Kc lesser than 1 ఉంది అనుకోండి. దాని అప్పుడు సబ్ క్రిటికల్ రియాక్టర్ అంట. సబ్ క్రిటికల్ రియాక్టర్ అంటారు. సపోజ్ Kc గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంది అనుకోండి. Kc గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంది అనుకోండి. అప్పుడు ఆ రియాక్టర్ ఏమంటాము? బ్యూఫర్ క్రిటికల్. critical reactor అంటారు. So ఇవి 3 ways గా మనం we will call this one. Kc equal to 1 అంటే reactor is critical. If Kc is lesser than 1 ఉందనుకో sub critical reactor అంటాం. Kc greater than 1 ఉందనుకో super critical reactor అంటాం అనమాట. మళ్ళీ కేస్ 1 ఉంది, కేస్ 2 ఉంది, కేస్ 3 ఉంది. మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేస్ 1 చూద్దాం. What is case 1 in this? First case 1. Case 1 here I am taking Kc equal to 1. In this Kc equal to 1. And what is the formula for Kc? Kc equal to n times of F by A plus L. N times of F by A times of
1 by 1 plus L by A. This is our formula. Is it? In this, I substitute Kc equal to 1. If Kc, I am substituting it as a 1, then what happens? Suppose reactor is small. Here we have few conditions. Reactor is small. Suppose reactor small ఉందనుకోండి. Next, L increase అవుతుంది. If L increase అవుతే L numerator లో ఉంది. అప్పుడు denominator A ఏమవుతుంది? Denominator A అనేది decrease అవుతుంది. L increases, A decrease అవుతే overall గా L by A ఏమవుతుంది? Overall గా L by A increase అవుతుంది. If overall L by A increase అవుతే then Kc is tending to 0. Then Kc value ఏమవుతుంది? Kc value is tending to 0. This is case 1. Suppose I am explaining now case 2. What we have factors in case 2 లో ఏమున్నాయి? Suppose size of the reactor is increased అనుకోండి. Case 2 is size of the reactor increased. Size of the reactor increase అవుతుంది అనుకుందాం. Size of the reactor is increase అవుతుందంటే అప్పుడు L ఏమవుతుంది? L వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ L డిక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? A వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓవరాల్ గా L బై A ఏమవుతుంది? ఓవరాల్ గా L బై A వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓవరాల్ గా L బై A వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే అప్పుడు Kc వాల్యూ ఇస్ టెండింగ్స్ టు F బై A. Kc value is tending to F by వస్తుంది. This is case 2. Next we have one more case, last case, that is case 3. What we have in case 3? Case 3. Case 3 లో ఉంది. The reactor size is chosen such that reactor size chosen such that Kc is equal to 1 అనుకోవాలి and F by A equal to 1 అనుకోవాలి. Two condition. Kc equal to 1 అనుకోవాలి, F by A equal to 1 అనుకోవాలి. If Kc equal to 1, F by A equal to 1 అనుకుంటే then the size of the reactor is critical. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? Then size of the reactor is critical or critical reactor అవుతుంది. This is about case 3. Next we will see the types of nuclear reactors. How many types of nuclear reactors we have? Nuclear reactors types ఉన్నాయి. Example ఎక్కువ functions of nuclear reactors అడుగుతారు. Just we will see the list of nuclear reactor types. సో ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ టైప్స్ లో మనకి న్యాచురల్ యురేనియం ఉంటుంది, ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం ఉంటుంది, మళ్ళీ తర్వాత దాని ఫంక్షనింగ్ ఉంటుంది. డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫ్యూయల్ అండ్ మోడరేటర్ ఏదైతే మిక్స్ చేస్తున్నామో ఈ రియాక్టర్స్ ని మనం హోమోజీనియస్ రియాక్టర్ అంటాము, ఇంకోటి నాన్ హోమోజీనియస్ రియాక్టర్ అంటాం అనమాట. సో ఈ హోమోజీనియస్ రియాక్టర్ ఏముంటుంది ఇక్కడ? బేస్డ్ ఆన్ ద దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది? విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ వీఆర్ యూజింగ్. టైప్స్ లో ఏం రాయాలి? విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ వీఆర్ యూజింగ్. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఉంది? విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఒక కండిషన్. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంది? విచ్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫ్యూయల్ ఒకటి. నెక్స్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ మోడరేటర్ వీఆర్ యూజింగ్. మోడరేటర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ మోడరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం దాన్ని బట్టి మనం ఫైనలైజ్ చేస్తున్నాం యాజ్ ఎ హోమోజీనియస్ రియాక్టర్. యూజింగ్ దీస్ టూ కండిషన్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ టైటిల్ యాజ్ ఎ homogeneous nuclear reactor. Homogeneous nuclear reactor. ఈ homogeneous nuclear reactor లో ఎట్లా ఉంటుంది ఇది? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ యురేనియం నైట్రేట్ ఇన్ ఏ వాటర్. దీంట్లో మనం యురేనియం నైట్రేట్ యూజ్ చేస్తున్నాము. డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ యురేనియం నైట్రేట్ యూజ్ చేస్తున్నాము. కేసెస్ అయిపోయాక డిస్క్రిప్షన్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ వీఆర్ యూజింగ్? హోమోజీనియస్ రియాక్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాము. అందులో యురేనియం నైట్రేట్ ఇన్ వాటర్ విత్ ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం. యురేనియం తీసుకుంటున్నాము. ఈ సొల్యూషన్ ఎందులో పెడుతున్నాము? స్టీల్ స్పియర్ అండ్ దిస్ ఇస్ సరౌండెడ్ విత్ న్యూట్రాన్ రిఫ్లెక్టర్. దీన్ని మొత్తం కవర్ దేంతో చేస్తున్నాం? న్యూక్లియర్ రిఫ్లెక్టర్ తో కవర్ చేస్తున్నాం. సచ్ యాజ్ బేరియం ఆక్సైడ్ ఆర్ గ్రాఫైట్. మొత్తం దాని మొత్తం ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఎక్కడ తీసుకువెళ్తున్నాం? లెడర్
cadmium concentrate system లో పెడుతున్నాం అనమాట, which is shown in the figure. నెక్స్ట్ in the figure వస్తుంది అందులో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ దిస్ డయాగ్రామ్? ఇక్కడ చూడండి, సబ్ క్రిటికల్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? when we will get subcritical conditions, kc less than 1 ఉంటే ఏంటి? subcritical. kc equal to 1 ఉంటే, kc equal to 1 ఉంటే ఏమంటాం? క్రిటికల్ అంటాము. kc lesser than 1 ఉంటే ఏమంటాము? subcritical అంటాము. kc greater than 1 ఉంటే, kc greater than 1 ఉంటే ఆర్ kc ఈక్వల్ టు 1 వచ్చింది, kc లెస్ దాన్ 1 వచ్చింది, kc గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే బ్యూఫర్ క్రిటికల్ అంటాం. బ్యూఫర్ క్రిటికల్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఫిగర్ ఏంటిది ఇక్కడ? సబ్ క్రిటికల్. ఎందుకు ఇది సబ్ క్రిటికల్? kc is greater than 1. kc greater than 1 ఇది సబ్ క్రిటికల్, kc ఇది లెస్ దాన్ 1. ఇది kc less than 1 into subcritical. Fission start అవుతుంది, but no chain reaction takes place. Next, B చూడండి, B is equal to 1. Equal to 1 ఉంటుంది, ఇది critical reaction and chain reaction develop steadily. ఇక్కడ chain reaction develop అవుతుంది, ఇందులో chain reaction develop అవుతుంది. ఇందులో సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో chain reaction developing. ఫస్ట్ లో chain reaction is not developed. Chain reaction is not developed. Next, third case is kc equal to 1. kc equal to 1 అయితే complete 1. If kc equal to 1 అంటే ఏంటి? Chain reaction is taking place geometrically. Next, last advantages చూసేద్దాము. దీనికి last with stop with advantages. Diagram and advantages. Structure of the nuclear reactor. Nuclear reactor structure ఎట్లుంటది? It container of reactor ఉంటది ఇందులో, and the protective shield ఉంటది, fuel ఉంటది, control rods, safety rod, neutron reflector, moderator and cooling system, water ఉంటుంది. Next, what are the advantages? Last final, what are the applications of nuclear reactor? This nuclear reactor is used in research purpose, production of fissile materials for power production. Even it is used for the producing power. Next, nuclear reactors is used to conduct research on fuel elements for new reactors, for new reactors. So the fuel elements we are using. Also, this is useful for medicine application. This is used in medicine application and also used in the production of radioisotopes. Isotopes produce చేయడానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. These nuclear reactors are bombardment with neutron. ఎక్కడ దేంతో బాంబార్డ్మెంట్ చేస్తాం? దిస్ ఇస్ బాంబార్డ్మెంట్ విత్ న్యూట్రాన్ టు ప్రొడ్యూస్ యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్. ఈ యాక్టివ్ ఐసోటోప్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల దిస్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద మెడిసిన్ అప్లికేషన్స్.